გადაცემის სტუმარი გახლავთ ჰოლანდიიდან ბატონი ჰანს ბრუკმოულენი, ტურიზმში, ჰოლანდიაში ტურიზმის უფროსი ექსპერტი. მოგესალმებით, ძალიან დიდ მადლობას გადაგიხდით სტუმრობისთვის. თქვენ რამდენადაც ვიცი, პირველად გზანდებით საქართველოში, მით უფრო გურიაში, სადაც სწავლობთ იმ პოტენციალს, რაც გურიას ტურიზმის თვალსაზრისით გააჩნია. მოდით აი იმ საკურორტო ზონებზე ვისაუბროთ, რომლის პოტენციალს შეწავლა თქვენ უკვე მოასწარით, აი განვითარების მხრივ რა ეტაპზე დგას ეს გურია ტურიზმში რა თქმა უნდა. Hello, we are really thankful that you come here, and as we know that your first visit to Georgia in Guria, and we like to ask you that what you think about the Georgian tourism potential and the places you already have seen. Now from 3 or 4 days in Georgia, I think there's a lot of potential, but at the moment for small steps. And I'd like to help the government to make their small steps for the next future to make it better, because Georgia earns to have more tourism. ისე მე რაც ვნახე ჯერჯერობით არის ძალიან დიდი პოტენციალი გააჩნია იმ ადგილებს სამეთქლის ნახვა მოახერხა ჯერჯერობით აქ ჩამოსულია გააჩნია დიდი პოტენციალი ამ ყველაფერს, მაგრამ პატარა ნაბიჯებით უნდა მივაღწიოთ იმ განვითარებას, რაც საჭიროა და ის ფიქრობს, რომ ის დაეხმარება ქართულ გურულ მაგალითად ტურიზმის სააგენტოებს, რომ განავითარონ ეს ყველაფერი თავისი რჩევებით და ძალიან კარგი იქნება თუ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი და საერთოდ მთავრობა ამ ყველაფერში ჩაერთო. მინდა ჩვენ სტუმარს ვკითხო სახელმწიფოსთვის დღემდე ყოველ შემთხვევაში, სანამ 2012 წელს არჩევნები შეგებოდა და ხელისუფლება შეიცვალა, ხელისუფლებას მუდმივად ჰქონდა პრიორიტეტად ტურიზმის განვითარება ქვეყანაში და ამ მიმართულებით, როგორც ისინი საუბრობდნენ, საკმაოდ სერიოზული ძვრები იყო. მე მაინტერესებს აი ამ პოტენციალის შესწავლა და გამოყენება რამდენად სწორად ხდება და რამდენად ხელს უწყობს სახელმწიფო ადგილებზე ტურიზმის განვითარებას. Before the election happens, our government's first goal and their first place was the tourism and the potentials, and they said that we done it well, and they said that they done a lot of good things. And what do you think? What is done? Is it done right? And what do you think about all of that? From what I've seen in the last days, you have to make a lot of steps because hotels, signs, roads, something for the nightlife, good restaurants, they are not much for able to go to. It's a pity. It's not easy to find them. So when people come now at the moment, it's not easy for them to find a way for tourism in this country. And I think you have to do a lot of them for where you will be a good host. It's important that people, they come, they have to find a way. Who's speaking English? Where can I find a map? Where can I find this one? Where can I sleep? Where can I eat? And that's not always even clear. ჯერჯერობით ძალიან ბევრი ნაბიჯია კიდე იქამდე გასული, რომ მიაღწიოთ საჭირო დონეს, მინიმალურს მაინც. მაგალითად არ არის ნიშნები, არ არის სასტუმროები, არ არის ბროშურები, ძალიან ბევრი ადამიანი ლაპარაკობს ინგლისურად და ჩამოსულს ყოველთვის აინტერესებს, რა შეიძლება ჩამოს, რაც შეიძლება ჩამოს, რაც შეიძლება გააქციოს ხამე, რაც შეიძლება გაატაროს დრო საერთოდ, დროს ტარების მიზნით და საერთოდ ეს ყველაფერი უნდა იყოს უფრო მკაფიო და უფრო გამოხატული, რომ მათთვის იყოს უფრო ყველაფერი გასაგები და ხელმისაწვდომი. ანუ გამოდის, რომ ტურიზმის განვითარება კონკრეტულად რეგიონში, გურიაში, მეტად კონკრეტულად გურიაში ჩამოგზავნილი და აქედან დაიწყეთ ამ პოტენციალის შესწავლა, ჯერ მხოლოდ საზღვრის დაღარიზე დგას განვითარებისთვის ბევრი რამ არის საჭირო. აი, თუ შეუძლია, გასაგები არის, რომ არ არის ბროშურები, არის ძალიან ბევრი პრობლემა მოსაგვარებელი, მაგრამ ინფრასტრუქტურა არის თუ არა გამართული საიმისთვის, რომ უკვე აი ამ დანარჩენზე ვიფიქროთ, რაც we understand that you just first you came in Guria and we didn't see another places yet, but what do you think about the infrastructure, and do you think that infrastructure is well done and we are on the level to get to the next steps? When you talk about the infrastructure, it's not good. Yeah.
because roads and something and science are not here. Of course there are roads, but not in the way we expected when we come from West Europe. That's the first thing. Restaurants, I could not find them everywhere because of no signs. I cannot see a map in English or in Dutch or something like that. I was in Batumi one small moment and I saw they were further than you are because it's a seaside. Mostly you see that seasides developing further and earlier than the inside. But the inside, the nature, has a lot of potential, and so it's clear that you have to make some movements around the inside because people want to do something, not only to go to many days to the east side, because the east side, the seaside, they can go everywhere. But the inside here is very special, and roads are like an adventure because we don't know that roads. And by mountain biking, it will be nice because it's an adventure to do it, to take to a goal in the area, something about the mountains, very good. But if we don't know it, how do you want to sell it? Infrastructuras შეიძლება არც ისე კარგი გზებია, არ ნორმალური გზები, მაგრამ არც ისეთი როგორც ელოდებიან და როგორც საჭიროა რომ იყოს. და ვიყავ ერთხელ ბათუმშიო და კი ყველაფერი კარგია ზღვის პირას, მაგრამ ძალიან ლამაზი ბუნება და საინტერესო რაღაცები ხდება ქვეყნის შიგნით, ანუ მარტო ზღვაზე კი არა, რაც აინტერესებს უცხოელ ტურისტს, მაგრამ თუ ჩვენ არ გავაკეთებთ ამ ყველაფრის რუკას, ინგლისურ ენოვანს და თუ ყველაფერს არ გავხდით ამ ყველაფერს ხელმისაწვდომს, მაშინ უბრალოდ ისინი ვერ გაიგებენ, სად უნდა წავიდნენ, როგორ უნდა წავიდნენ და საერთოდ ვერ დაენახავენ ამ ყველაფერს, რის მიწოდება ჩვენ გვინდა. ანუ ამ შემთხვევაში პოტენციალის უყოფილად ათვისებაზე არის საუბარი, როგორც ჩანს, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი საინტერესო ტურისტისთვის, მაგრამ ეს არ იყოს მისთვის ხელმისაწვდომი, ან მან ვერ შეძლოს ამ ყველაფრის ნახვა. მოდი ჯერ ეს ამაზე როგორ ვისაუბროთ და შემდეგ უკვე მექნება კითხვა იმ ყველაზე ძირითად პრიორიტეტებზე, რასაც ყურადღება უნდა მიექცეს, რომ ეს განვითარების მხრივ რაღაც ეტაპებზე გაწევს სტუდენტებს. Okay, so what is said that we have some potential, like nature, nice nature and the mountains and stuff, but we just have to get that information for tourists, right? And some science and some maps and all that, but we do have the potential. Is that what you're saying? Yes, that's what I say. But very important is now to make the people abroad and the young people know that they that here is that potential, that they can come. Yes, but when you're not working together, it will be nice. It will be very hard to do this. And what I see here is the working together is not even normal. It has to come. It has to grow. Dia რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს ეს პოტენციალი ყველაფერი, მაგრამ კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სხვადასხვა ორგანიზაციებმა იმუშაონ ერთად და არა ცალკე და ეს ყველაფერი უნდა გაიზარდოს საქართველოში და დაინერგოს უნდა ერთად მუშაობის პრინციპი. ძალიან საინტერესო იქნება ექსპერტის მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლება იყოს პრობლემები ძალიან ბევრი, მაგრამ არსებობდეს აქედან რამდენიმე პრიორიტეტი, რომელიც აფერხებს კონკრეტულად ტურიზმის განვითარებას ქვეყანაში, გნებავთ რეგიონში და აი თუ შეიძლება აი თვითონ მუშაობ სტრატეგიულ გეგმაზე, რომელთაც უნდა მოხდეს ტურიზმის განვითარება ადგილზე, აი ძირითად პრიორიტეტებად რას შეიმუშავებს ამ ზონაში, რას უნდა მიექცეს, არა ყველაზე მეტ ანუ ის რაც ყველაზე მეტად აფერხებს ტურიზმის განვითარებას ქვეყანაში და რეგიონში, რასაც თვითონ გაწევს ყველაზე მნიშვნელოვნად ამ სტრატეგიულ გეგმაში და მიექცევს ყურადღებას. What do you think was the most big threats for tourism in Guria? The threats for Guria, you can say in language threats, not working together, because when I saw this morning, I saw that the Ministry of Economics has something to do, the government has something to do, some people have something to do, but they're not working together. They are spending money because they do their own thing, but they don't not work together. And when you want to go tourism to a higher level, you have to work together because you want to have people here.
You want to sell your message. You want to sell your message to them from come to here because we have to do something for you for a nice time. And it can be a small time, 4 days. It can be for a week, it can be for 2 weeks. But if you not work together, you cannot reach people to tell your message, it will be very difficult. ესე იგი პირველი უგროვოს ყოვლის არის ის, რომ რაც უკვე აღნიშნა, რომ ერთ-ერთი მუშაობა არ ხდება, ანუ ეს ადამიანო დაინახა, რომ სამინისტრო ეკონომიკის სამინისტრო მუშაობს ცალკე ტურიზმის დეპარტამენტი რაღაცას აკეთებს, იქ სხვა სამინისტროები რაღაცებს აკეთებენ, მაგრამ ყველა ხარჯავს ფულს, ენერგიას, მაგრამ თუ ეს ყველაფერი ერთად არ მოგროვდა, ძალიან ძნელი იქნება, რომ გავაგზავნოთ მესიჯი ტურისტებისათვის, რომ დავანახოთ, აი შენ ჩამოყვა 1 კვირით, 2 კვირით, 3 კვირით მე მოგცემ ამას და ამას. ანუ ოღონდ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველამ იმუშაოს ერთად, რომ გადასცენ მესიჯი, რომ ხალხი. ანუ აქ ძირითადი პრობლემა ის არის სახელმწიფოს არასწორი ხედვები, როგორც ჩანს ტურიზმის განვითარების მხრივ, ანუ პრობლემები ურთიერთთანამშრომლობაში და კიდევ საინტერესო არის ბატონი ჰანსის მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, ეს ადგილზე ურთიერთთანამშრომლობა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი თუ რეგიონებს შორის ურთიერთთანამშრომლობაც ეს ერთ-ერთი გარანტი არის სწორი განვითარებისთვის. What do you think? What's the most important thing to work together just in a local area or in whole country? Now, because you are starting with a new, it's a new start now here in Georgia, I will say, I think, but I will give you the advice and start together, all together, because the money is not big. You have to be creative in to bring your message abroad. And when you work together, also with all the parties, your chance is as big as possible. So you mean all the country? Yes, and when normally for the first step you go not too far, you reach the countries in your surrounding, because when you do that, it's not that expensive. When you go to Europe or something like that, go to your countries around, because the distance is not so far from them. They know you a little bit, so they are easier to persuade to come than all the people further away. And if you have them here and you improve you in the next 5 years, you will see the other people will come. Because always in Europe there are a lot of pioneers, they love it to go to countries that are not open. So you will see that next years there will come people from Germany, Holland, England, and name them. They are coming because they want to be the first one. ესე იგი თანამშრომლობა საჭირო მთელი ქვეყნის მასშტაბით, უფრო იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გავაგებინოთ ქვეყნებს ჩვენ შესახებ, რომლებიც არიან ჩვენი მეზობლები და შემდეგ უნდა გადავცეთ ეს ყველაფერი ევროპულ ქვეყნებს, ეს უფრო დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ პლუს იქნება ის, რომ ევროპაში არის ხალხი, რომლებსაც უყვართ ჯერ კიდევ აღმოუჩენელ, ანუ გაუხსნელ ქვეყნებში შესვლა, როგორც იტყვიან, რომ იყვნენ პიონერები, ანუ პირველები, და როდესაც პირველი ესეთი ტურისტები შემოვლენ, შემდეგ თქვენ დაინახავთ, რომ შემდეგ წელს ხალხი გერმანიიდან, საფრანგეთიდან, ინგლისიდან ძალიან ბევრი ადამიანი ჩამოვა, რომ აღმოაჩინოს თავისთვის ახალი საქართველო. მეწუხარო ჩვენი საიტი დაიწერება და ბოლო კითხვის დასმა მომიწევს, უბრალოდ ძალიან მაინტერესებს ბატონი ექსპერტის მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვენ ნახავდით საკურორტო ზონის სოფლებს, სადაც არის განვითარებული მეთვალყურება, განვითარებული მეკამახედვა, არის საოცარი ზღვისა და ამთის სინთეზი, ანუ ეს გურიაზე და საერთოდ საქართველოს მასშტაბით ამბობენ, რომ საქართველოს ხელს უწყობს გეოგრაფიული მდებარეობაც, რომ ტურიზმის განვითარება რაჭირებაც აქად მოხდეს. მაგრამ არის თუ არა ისეთი მნიშვნელოვანი მიმართულებები, რაც ჯერ ადგილზე აღმოჩენილი არ არის, მაგრამ თუნდაც ტურის თვალით ეს იყო ძალიან შესამჩნევი, რა კუთხითაც მიმართულება ჯერ არ გაწევდა. Okay, sorry, we have really a small time, so I'm not going to time, and this is the last question. But we already been to the fish farm. We already see how they make honey, and everybody says that Georgia got a really good place, geographic place to be to tourist potential. But what do you think to have like a new vision that you're a foreigner here,
first time, and do you have something new vision that nobody sees yet? And, what I see in Georgia, you have friendly people. The hospitality is known all over the world. It not only is important you have honey and nice fish farms like that, because there are more places in the world, but it's the gathering, the ensemble from everything, the hospitality, the weather, very important, and the possibilities here for doing some things with friendly people, and not forget your price is very important for the West European, because you are for the West European very cheap, and in the next 5 years you can make there your big step. ესე იგი, რა თქმა უნდა, თქვენ გაქვთ ბალანსი საკალმახეები, ანუ დაანგრიელი თევზი, ძალიან კარგად წარმოებს თაფლი, მაგრამ ეს არა მარტო საქართველოშია, არის ბევრ ადგილებში, მაგრამ თვითონ რაც დაინახა, არის ძალიან მეგობრული ხალხი, ძალიან დიდი სტუმართ მას კინწყობა და ყველაფერ ამასთან ერთად ეს ყველაფრის სინთეზი, ანუ ის საკალმახეც თავისი სტუმართ მოყარე ხალხით და თან კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანია ფასი. იმიტომ რომ დასავლეთ ევროპის ქვეყნებისათვის ჩვენი ფასები არის ძალიან დაბალი და ეს არის ძალიან დიდი პლუსი. ანუ ეს კიდევ ერთი დადებითი მქონია, რაც გამოჩნდება საქართველოში ტურიზმის განვითარება პოსტალის სწრაფებით მოახდინოს. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გამონახილდებოდა დღეს გვიწვიეთ განაცემაში. მე ჩემს კითხვას დამაყურებელ შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი გახდათ ჰოლანდიის უფროსი ექსპერტი ტურიზმის დარგში, ბატონი ჰანს ბულკოვ-მოულენი. მე